9th March is the World Kidney Day, and the theme of this year's World Kidney Day is Kidney Health for All, preparing for unexpected and supporting the vulnerables. Kidney diseases always come with unexpectation, and sometimes outcome is really fearful. So let us discuss about the kidney diseases today and also malignancy associated with it. So my first question to Dr. Tarun Jindal ji, how frequently, কত বেশি করে কত সংখ্যায় কেমন সংখ্যায় আপনারা কিডনি ম্যালিগন্যান্সি do you see in your OPDs? নমস্কার, যেহেতু আমি শুধু অনকোলজিতে প্র্যাকটিস করি, মানে শুধু ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার পেশেন্টসটা দেখি, তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে আমি বলবো যে আউট অফ এভরি 6 পেশেন্টস 5 to 6 পেশেন্ট একজন পেশেন্টে আমরা কিডনি ক্যান্সার নিয়ে আমাদের কাছে আসে। সো কিডনি ক্যান্সার ইজ ওয়ান অফ দি কমনেস্ট ক্যান্সার্স, মানে অনেক বেশিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু এখন আলট্রাসোনোলজি ইজ সো কমনলি অ্যাভেলেবল, ইজিলি অ্যাভেলেবল, আপনার পাড়াতে কাছাকাছিও ডেফিনেটলি ইউরোলজিস্ট থাকে, রেডিওলজিস্ট থাকে যারা আপনার স্ক্রিনিংটা করছে। স্ক্রিনিংয়ের পর স্মল টিউমার্স বেশিভাবে ডিটেক্ট হচ্ছে। সো নাও আই উড সে দ্যাট কিডনি ক্যান্সার্স আর ভেরি ভেরি কমনলি সিন আমাদের ওপিডিতে। সো কিডনি ক্যান্সারসতে আমি আপনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে চাইছি, মানে যখন আমরা তো সার্জন, আমরা কিডনি ক্যান্সারটাকে দেখছি, আমরা সার্জারিটা ভাবছি, কিন্তু যখন আমরা কিডনিটা বার করছি তখন পেশেন্টে একটা কিডনি যেটা ক্যান্সার এফেক্টেড হয়ে গেছে যেটা আমরা বার করছি, কিন্তু মেডিকেলি ওটাতে অনেকটা ইমপ্লিকেশনস থাকে। সেই ইমপ্লিকেশনসটা যদি আপনি একটু হাইলাইট করতে পারবেন, কি আমরা যদি পেশেন্টটাকে কাউন্সেল করছি কি হ্যাঁ আপনার এবার নেফ্রেক্টমি বা কিডনি রিমুভাল লাগবে, তো পেশেন্টের কি কি কনসার্নস আছে, পেশেন্টে কীভাবে আমরা সেকেন্ড রিমেনিং কিডনিটাকে evaluationটা করবে? It's a very good question. I'm a nephrologist, so I am always worried about the kidney function, total kidney function. Now obviously আমাদের দুটো কিডনিতে আছে, দুটো কিডনি মিলে কিডনির ফাংশন ইজ অ্যারাউন্ড 100 মিলস। তো একটা কিডনি বাদ গেলে তার কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যায়। এবার যে কিডনিটাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে সেটা কতটা কার্যকরী ছিল সেটা দেখতে হবে, এবং whichever is remaining also how much it was function is important. Correct. So in this context I would will say a terminology is a chronic kidney disease. So chronic kidney disease is something where the kidney disease is there for more than 3 months. Now suppose a patient has kidney cancer and his kidney functions all both together is around 30 mils per minute. So patient is in CKD stage 3. So if you remove one kidney which is working around 15 mils, then another kidney which is working 15 mils will only remain. So obviously his kidney function will drop to 15 mils, means he will go into CKD stage 4. So this is very important to assess before doing the surgery and to sensitize the patients and patient family member that what will happen in future and how will you proceed or manage the patient. Correct. তো এই জন্যে আমাদেরও একটা মেসেজ আছে কি আমরা সার্জনরা মানে উই অলওয়েজ টার্গেট कि যদি আমরা কিডনিটাকে কোনোভাবে, বিকজ স্যার যেটা হাইলাইট করেছেন कि কিডনিটা আপনার দুটো আছে, একটা কিডনি যদি আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে, তখন আপনার যে রিমেনিং কিডনি আছে ওর কত ক্ষমতা আছে ওর উপরে সব কিছু ডিপেন্ড করবে। কিন্তু এবার আমরা সার্জন আমরা চাইছি কি আমরা দুটোই কিডনিটাকে কোনোভাবে যদি স্যালভেজ করতে পারি, আমরা কিডনিটাকে বাঁচাতে পারি। তো সেই জন্য একটা যে জিনিস আমরা বের করতে পেরেছি, যে মেথড আমরা বের করতে পেরেছি, দ্যাট ইজ কল্ড পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি, যেটাতে আমরা কিডনিটা যতটা নর্মাল ভাগ আছে ওটাকে বাঁচিয়ে শুধু টিউমারটাকে বের করি। রিজন মিন কি আমরা চাইছি যে পেশেন্ট কোনোভাবে কিডনি ফেলিয়ার বা ক্রনিক কিডনি ডিসিজের মধ্যে না নেমে যায়। তো এর জন্য আমাদের যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আছে যে আপনি নিজে হেলথ চেকআপটা রেগুলারলি করান। কেন যদি আমরা জিনিসটাকে ক্যান্সারটাকে বা টিউমারটাকে যদি আর্লি স্টেজে আমরা ধরতে পারবো, তখন আমরা এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে পারবো কি আপনার দুটো কিডনি থেকে সেকেন্ড কিডনিটাকে মানে টিউমারগ্রস্ত কিডনিটাকে আমরা বার না করে
সে কিডনিটাকে আমরা Absolutely. বাঁচাতে পারবো। So this was my second question, that many a times we do see our CKD patients presence is a stage 5, last stage. They never checked their Correct. renal function before, though they are diabetic, hypertensive, but somehow they don't check, and they land up with CKD stage 5 where we cannot do anything other than dialysis and transplant. Then they become very confused and they keep moving from one doctor to another, one institute to another institute, and there is a wastage of money, but nothing happens. They land up in dialysis. I think in similarly we have seen that many patient presents with kidney cancer is a very late stage. Correct. So how would be your approach, your suggestion to our audience, that how to make the diagnosis early and how to make the prognosis better? দেখুন, ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন। সো আপনার যে কোনো মেডিকেল প্রবলেম অর সার্জিক্যাল প্রবলেম অর ক্যান্সার প্রবলেমস, এ সব মানে যেটা আছে, দ্যাট দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আর্লি ডায়াগনোসিস। If you are catching them early, you are able to treat them with much better outcomes, rather than if you are catching them of a size of say 15 centimeters, in which you are planning to save the patient first rather than giving him the better outcomes. So annual health checkups, or maybe yes, biannual health checkups, are important from medical point of view as well as from the surgical point of view. If your kidney is damaged, like it's in the CKD stage 2, we have much better options to give you or treat you, and you would have a very good quality of life, rather than presenting to us with a late stage of CKD like CKD 5 or a renal tumor which has already killed the entire kidney. So please, the message remains that please get yourselves checked. There is no harm. You are not losing money. In the long term, you are actually gaining your health. So please do not equate annual health checkups as loss of finances, loss of money. In the long term, it might be extremely beneficial for you. Absolutely. In the same context, I also want to convey the same message to our audience, that after the age of 20, I would say, annually check your urine test, do your urine test, check your creatinine, and after the age of 40, 6 monthly, and if you are a diabetic and hypertension, 6 monthly blood test and urine test, I think mandatory. Correct, absolutely. So my next question would be to you, sir. যেহেতু আমরা ক্যান্সারটাও ডিসকাস করছি, সো হোয়াট ডু ইউ সি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দি মেসেজ? অনেকবার পেশেন্টরা আমাদের কাছে আসে যারা বলে যে আমাদের একটা কিডনিতে টিউমার হয়েছে, একটা কিডনি আপনি বাদ দিচ্ছেন, সেকেন্ড কিডনিটাও ভালোভাবে কাজ করছে না, তো এবার ফিউচার কি, আমরা কিভাবে আমাকে সাস্টেইন করব, কিডনি তো লাগবে, তো সে মানে কি অপশনস ও পেশেন্টের হাতে থাকে, মানে ডায়ালিসিস, ট্রান্সপ্লান্ট কবে করতে পারবে, যদি ওটা নিয়ে আপনি কিছু ব্রিফ করবেন। It's a very important scenario. So important is the priority. So see, if someone develops cancer, it has to remove. So the priority would be to remove the cancer, either complete kidney, that is total nephrectomy, or if possible with partial nephrectomy with the advent of the newer technologies now you are practicing. So after that, there will be a drop in renal function if already patient is in CKD. If patient is not on CKD, even after removal of the part of the kidney or total nephrectomy, the likelihood of worsening of the renal function is very common, because when we remove the one kidney or part of the kidney, the blood pressure may go up, which will damage further the remaining kidney. Similarly, if already patient has chronic kidney disease, then removal of part of the kidney, another kidney or malignant kidney, is also going to worsen the renal function. So we would discuss with the patients and patient family members prior to the surgery, and then optimize the medical management with the control of the blood pressure, control of the diet, control of sugar, avoiding unnecessary medicine. I have patients whose renal function rather improved because of the better care, better healthy life. However, if patient goes into CKD stage 5 and dialysis is not a bad option. With the dialysis,
with newer technological advancement, the dialysis is giving a patient very healthy and almost normal life. So next would be the possibility of the transplant. So my question in this context to you would be that is kidney transplant is possible for the cancer patients? Yes, so kidney transplant, if the patient needs a kidney, the optimal duration of a cancer free or recurrence free survival we require usually is approximately 2 years. It varies. I mean, if the cancer was a superficial cancer, like if it was a basal cell cancer of the skin, then 2 years might not be required, but by and large for abdominal malignancies we need that the patient has been free from cancer for at least 2 years. For kidney malignancy Correct, also for correct, 2 years. correct. So that means if you are diagnosed today that you have chronic kidney disease and then malignancy also associated with it, the cancer is removed, and then you have to wait for another 2 years to ensure that is not recurred. Correct. And then we can go for kidney Correct, transplant. correct. In this context I want to convey that যে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাত্রা করা যায় এবং ডায়ালিসিস এবং ট্রান্সপ্ল্যান্টকে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তাহলে অবভিয়াসলি দ্য লাইফস্টাইল ইজ বেটার উইথ কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট অ্যান্ড অলসো সার্ভাইভাল ইজ বেটার উইথ কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের একটা ইস্যু হবে হু ইজ ইয়োর ডোনার। যেহেতু এখনকার সমাজে যে পেশেন্টরা আমাদের কাছে আসেন তাদের বাবা মায়ের বয়স অনেকটাই বেশি থাকে, সেহেতু বাবা মায়েদের ক্ষেত্রে কিডনি ডোনেট করা সম্ভব হয় না, সেহেতু ভাই বোন এদের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য সামাজিক বাধা থাকে কিডনি ডোনেশনের জন্য। তো আমাদের কাছে অপশন হলো বাড়ির লোকেরা যেমন স্বামী স্ত্রী, এবং আরেকটা অপশন হলো ডিজিজ ডোনার। সো আমাদের এই হসপিটালে আমরা ডিজিজ ডোনার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের পরিকল্পনা নিচ্ছি এবং আমাদের কাজকর্ম যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে চলছে, সো দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট ডিজিজ ডোনার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট। আরেকটা হচ্ছে যখন ডোনার পাওয়া যাচ্ছে না তখন দেখা যায় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের আলাদা ব্লাড গ্রুপ, সো আই উড সাজেস্ট যে আলাদা ব্লাড গ্রুপে ট্রান্সপ্ল্যান্ট, আমরা আলাদা ব্লাড গ্রুপে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছি সাকসেসফুল, তো এটাও করা যায়। সো দিস ইজ কল্ড এভিও ইনকম্প্যাটিবল ট্রান্সপ্ল্যান্ট। তবে এই ক্ষেত্রে আমার একটা সাবধানবাণী থাকবে যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার পরে অনেক পেশেন্টই ভাবেন যে আমার ট্রিটমেন্ট শেষ হয়ে গেল, একদমই না। ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইজ দ্য বিগিনিং অফ আনাদার এরা, আনাদার এজ অ্যান্ড আনাদার ট্রিটমেন্ট। তো সেই ট্রিটমেন্টে কিন্তু আপনাকে খুব সাবধান হয়ে সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে টু কিপ ইউর নিউ কিডনি healthy and stable. Correct. And then my another question would be अनेक बार पेशेंट हमारे काचे आशा सर्जन के as surgeons we are at loss to reply to this question. Is CKD reversible? এই প্রসঙ্গে আমি একটি পেশেন্টের কথা আলোচনা করি। সেটি হলো যে আমাদের একটি পেশেন্ট এসেছিলেন, 45 বছর বয়স, তার ক্রিয়েটিনিন 13, ইউরিয়া 370। তো এই সময় দেখলেই মনে হবে তার কিডনি দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। সো ওনার দুটি ডায়ালিসিস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে ট্রিটমেন্ট করে তার কিডনি ঠিক হয়ে যায়। সো দ্য কিডনি ডিজিজেস আর অফ টু টাইপস। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি, যেখানে যে কারণে কিডনিটা খারাপ হয়েছিল, সো ইন দিস কেস কমপ্লিকেটেড ইউরিন ইনফেকশন, সেটা ঠিক করার পরে আস্তে আস্তে কিডনির ফাংশন ইমপ্রুভ করে যায় এবং কিডনি রিকভার করে যায়। আরেকটা হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, যেক্ষেত্রে কিডনি ডিজিজ ইজ প্রোগ্রেসড ওভার মান্থস অ্যান্ড ইয়ার্স টুগেদার, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু কিডনি রিভার্সিবল হয় না। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধরুন একজনের ক্রিয়েটিনিন 3, এবার হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে রিসেন্ট ইয়ার্সে 3 থেকে 5 হয়ে গেল, এবং আমরা খোঁজ নিয়ে দেখলাম, হিস্ট্রি নিয়ে দেখলাম, টেস্ট করে দেখলাম যে এই সময় উনি পেন কিলার খেয়েছেন বা প্রচুর গ্যাসের ওষুধ খেয়েছেন বা কোনো ইনফেকশন হয়েছে, বা এমনও হতে পারে ম্যালিগনেন্সি হয়েছে, একটা ব্লাড ম্যালিগনেন্সি, মাল্টিপল মায়োলোমা ইজ ভেরি কমন। সেই রোগটাকে ধরে যদি চিকিৎসা করা হয় তাহলে 5 থেকে কমে কিন্তু আবার কমতে পারে, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করেও কিন্তু কমা যায়। সো
physician or nephrologist should be very careful and on toes to ensure যে কোনো reversible factor আমরা মিস করছি না, বাট ইন স্পাইট অফ দ্যাট যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সে ডায়ালিসিস বা ট্রান্সপ্ল্যান্টে যাবে। there are certain patients যেটা আমাদের surgically obstruction হয়ে যায় কিডনিতে, তো তখন they are also apart from medicine methodologies there are certain surgical interventions যেটা আমরা করতে পারি, যেটা দিয়ে যে ব্লকেজটা যদি আমরা সরাই তখন কিডনি ড্যামেজ যেটা হয়েছে বা সিকেডি যেটা হয়েছে ওটা অনেকবার রিভার্টও করে যায়। So there are medical ways to manage CKDs, there are surgical ways to manage CKDs, and eventually if there is not, I mean the CKD cannot be managed, then you have a diagnosis that treatment of dialysis versus a treatment of transplantation. Jeta results are excellent, and nowadays we can do it by minimally invasive approaches also, robotic approaches also. The recovery times are shorter, the hospitalization durations are shorter. So this is what sums up the entire malignancy as well as the issues related to renal damage due to malignancies and other reasons. And in the last, I would like sir to just comment upon how to keep your kidneys healthy. This is extremely important. In last 30 years we have seen that the kidney disease has increased overwhelmingly all over the world. So the main cause of this is the unhealthy life. So we are becoming obese, unhealthy diet, uncontrolled blood sugar, uncontrolled blood pressure, even we can see the sugar and pressure at the age of 20s or 30s, which we used to see before at the age of 40 or 50s, and lot of unnecessary medicine. Correct. Plus sometimes people are becoming overconfident that this disease may not happen to me. কিন্তু এইগুলো যদি হেলদি লাইফস্টাইল যদি করা যায়, রেগুলার ওয়াকিং এবং লো ক্যালোরি ডায়েট, বডি ওয়েট যদি সব সময় কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যায়, প্রেশার যদি কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যায়, সুগার যদি কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যায়, ঠিকমতো যদি জল পান করেন, ঠিকমতো অর্থে খুব বেশি না আবার খুব কম না, যখনই তৃষ্ণা পাবে তখনই জল পান করতে হবে। এবং ডক্টর জিন্দাল যেটা প্রথমেই বলেছেন, ইয়ারলি অর 6 মান্থলি ব্লাড টেস্ট করে, আল্ট্রাসাউন্ড করে, ইউরিন করে দেখে নেওয়া যে আমার কিডনি ঠিক আছে। অ্যান্ড obviously most importantly you should be under a supervision of a doctor, তাহলে কিন্তু কিডনি ডিজিজ অনেকটাই কমে যাবে। Perfect. থ্যাংক ইউ। Thank you. থ্যাংক ইউ।